Unajua mimi ukuwa doctor. Huwa natibu watu kwa kuchekesha. Lakini wewe Juni wangu. Nataka nikutibu na mapenzi. Asante. Yes. Sawa. So babe, nataka inaitwa mojito ama mojito? Mojito. Mojito. Yeah. Si mojito. 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 Yeah. Na nyama. Nyama. Choma. Kiasi gani? Size yangu. Your size? Kubwa. So nataka mbuzi yote? Yote. Because it's my day. Sawa, usijali. Nitashughulika na waiter ama waitress. Nione vile atacheza kama yeye. Babe, si uko sawa lakini? Yes, I'm okay. Hapa. Don't worry. Nitishe anything? Mimi nanukanga pesa. Sisemi kwa nguvu. Maybe I can spoil you with the dollars. Watu watatusikia sisemi kwa nguvu. Mimi naweza kuspoil, in fact. Naweza change script. Ni Kenyan money, but ni kuspoil na Japanese yen. Ai. Ni kusilapu na South African rands. Babe, unajua sasa hapo utakuwa unaniharibu sana. Mimi sijui hizi vitu zote. Wacha chakula iletwe. Ni kutunga na Chinese chopping sticks. So pesa za China zinaitwa chopping stick? Yeah. Sasa si subscribe kwa YouTube channel yangu Smart Choka TV saa hii tu. I am the sweet joking, smooth smiling, Smart Choka from Kibra, lawyer wa Team Mafisi with a personal baby face food psychologist mwenyewe. Si niko nyumbani restaurants. Ona hii samaki. Fisi ya wajange mvupa. Yeah. Hengo na metali. Sasa si you can sort it. I can sort what? I can sort what? So remember when don't let her out? What am I sorting? Sawa baby. Honey. My baby boo. My baby boo. Yeah. Yes. Look me romantic. I'm going to sort it. Wachanga jokes zingine. Wacha. Wachanga jokes zingine. Mimi najuanga nikikushika kwa mapeka hapa. Alafu nipiko livi kidogo. Umechange. Sasa naomba niende nifanye long call. I want to go and communicate to people of the country. Yeah. Sawa. Yeah. Usulipenge tukirudi? Lipa ukikuja. Yes, I will use their deal. So. Sawa? Yeah. Na kusubiri babe. Yes. So far, thank you. Yeah. See you. What? See me, I just unarudi. Yeah, you know I will miss you while making a long call to my people at home. Sawa. Yeah. Haya.
next 1 hour na hujalipa. Twende tuone na manager, ukaongea na manager. Ni sawa basi.